Actually, my internet was okay. Okay. Actually, I hope my internet going to work, because in just few minutes ago it was okay. So good morning, everyone. I would like to present and to share my experience of my participation in the Fulbright visiting program. So I hope the session would be helpful for you, useful for you. If you have any questions in Russian language, in Kyrgyz language, please, you could ask any question in any language. So I'm very welcome. Or should I could in English, right? So maybe we ask their participants which language is more preferable for them. Okay. Just yesterday, 2 of our session was in Russian. So, отлично. Guys, can you say, ребята, вы можете написать или сказать на каком языке лучше, русский или английский? Так, у нас Натюра написала in English. So probably I could present in English, but if you have any questions, I'm very open. I could switch from English to Russian language. Okay. So we have. Yeah, let's start in English. So then. Okay. Could I start or? Yeah, you can. Okay. Thank you. Okay. Again, colleagues, good afternoon. My name is Jyldyz. I'm professor of Alato International University in Bishkek. So, and just thank you for inviting me and for having me here. I hope I could be useful for all of you. So, just today, I couldn't just talk about all selection criteria to become Fulbright scholar, but I could share my experience when it was, of course, maybe 4 years ago. But anyway, the main idea of Fulbright is the same. Maybe selection criteria is pretty different now, but anyway, the idea is the same. So first of all, Fulbright, why is Fulbright visiting program? What is a Fulbright visiting scholar program? So it is one of the really great program, provides grants for foreign scholars from over the world to conduct postdoctoral research, teaching or studying at any United States university from one academic semester to a full academic year. It's really great. From my experience, I spent with my family a full academic year in Chicago from 2018, 2019. So it was really great because I had the option that my family could go with me, and me, my husband, and my 3 children, all of us, we spent one academic year in Chicago. So how prestigious is a Fulbright scholarship? Actually, for today, Fulbright is considered the largest and most prestigious educational exchange program. And it's really true, you know, so maybe now you could say, come on, why you say it like that? But, you know, when in other countries, and I'm working in other countries also, when I just introduce myself and when I mentioned that I'm also have been a Fulbright professor, I have been a Fulbright scholar. So, you know, it's a really very good perception of it's really very good perception when you're saying that you have been a Fulbright scholar, you have been a Fulbright professor. So that's why it's really, and I could realize that to be just a visiting professor, when just to be visiting scholar in any university, it's pretty different than to be Fulbright scholar in any US university. So, and of course, the most complicated question is, the most comprehensive question is how to apply to Fulbright program. So if you have any questions, you could send to the chat group. My actually presentation is not so big. So after that, I could reply to all questions when I finish my presentation. I hope you could understand my colleagues. So how to apply my own perception? I'm just sharing my own perception.
because I know that, and after having this experience of Fulbright, so US embassy also invite me to become Fulbright in commissions, just to like select the new candidate. You know, what I could understand that first of all, you need a clear idea. What kind of research you would like to conduct? What about is your research? Why you would like to apply, especially to the Fulbright program? Why would you like to go to US? Why Fulbright? Because, you know, there is diversity of the different programs. There is programs in Germany, there is program in Japan, there is programs in Canada. Why you need especially Fulbright? That's a question usually when selection committee asking all candidates. So why do you need Fulbright? Why you need to go to US? Because, you know, there are so many universities around the world. Why you need to go, especially in this US institution? So you have to have the clear understanding why do you need to go there? For example, when I submitted my research, I just certainly to indicated that I need to go to Chicago. I need to go to the Aviation Law Institute because my research is about aviation law, and aviation law, just motherland of aviation, is Chicago. That's why I would like to go to Chicago. So that's why you have to try to reply to have the answer for those questions. And the most, also one of the most question which you could just ask yourself, how will your research be useful for yourself and for your home country? So Fulbright, actually, maybe it's just again my perception. To apply for Fulbright, you have to prove that your research is not just to update your personal and professional skills. It's also how to make contribution to develop some field in your home country. So why do you need to go to get this Fulbright? How you will able to use this this set of knowledge and skills which you could obtain in US in your home country after when you're back home. So it's a really one of the useful tip for you colleagues, because you have to indicate this moment in your research proposal, why your research is how your research could contribute in the development of your home country. So probably it would be one of the benefits if you just will think about that. So your outcomes, what do you expect after participation in the Fulbright? Also, you have to be ready for the questions like that. And probably it would be better if you could define those questions in your research proposal. So how you will able to use your skills, how you will able to use your knowledge, and not just for yourself, not just for your students and for your university, of your home university, right? But also for maybe for just to show your practical application or just some sort of implementation of your research proposal in your home country, just not only for your home university and for yourself. So how to apply? If you open the website of US Embassy, so you could see, so it's not my perception, right? It's the objectives, it's the purpose of the Fulbright, just the purpose of the Fulbright program. So what are the main objectives of this program? It's to build higher education capacity in our region. Of course, through development, through maintain connection between US universities and Central Asian universities. Also, one of another object purpose just can you turn on your please? Можете выключить, пожалуйста, звук? So what is the second purpose? Of course, to make institutional connection between Central Asian and US scholars and academics. So, and the third, of course, one of the significant objects is to promote mutual bilateral understanding between Central Asian and Americans. So it's also one of and to, of course, to organize a community of scholars between US and Central Asian region.
So, and if you want just to attend conference, if you want just to travel in US, if you want just to finish your doctoral dissertation, or etc., you know, I mean, it's not the purpose of Fulbright just to attend conference, just to spend the time there. So be sure if you really want to participate in Fulbright, you have to focus on research, because there are several selection committees which are going to review your research proposal, and of course during the interview anyway. So your ideas will be clear for selection committee members, if you want just to go and have a fun for a year in US. That's why if you have really serious idea, if you have really have strong wishes to participate in Fulbright, you have to prepare yourself and prepare your research proposal. So you have to write a proposal, and it's, of course, your proposal will depend on your background, will depend on your current research, will depend maybe on your like PhD thesis. So, and from my experience, for example, I have been working as an aviation lawyer for many years, not only in Kyrgyzstan. And when I submitted my research, it was about aviation law development in Central Asian states. It was about aviation security, aviation innovations, aviation technologies. So, and as a result, also, I highlighted in my research proposal that I want to publish. And I want to publish some papers as a result of my research proposal. After just conducting my research in US, I would like to publish some sort of papers. But in reality, I was really happy that I could reach my aims. And as a result, for example, I really published my paper in American Journal of my university, where I just have been for a year, in DePaul University in Chicago. And here you could see the sky-high sustainability, aviation lofty role in reaching the United States nation, the UN Sustainable Development Goals. So I published my huge research for 50 pages. So in the Journal of DePaul University. So later I could show my journal, and so later I will show the journal. I couldn't just to put the title or the journal here, unfortunately, in my presentation, but I did it. So, and actually it was really great result, because I spent 1 year for writing this research, and I was lucky that journal accepted after a peer review, of course, accepted my article and published it. So, but before publishing my research, I had to present my research several times. It wasn't not only open lecture, for example. I had open lecture. So many experts came to my lecture to listen to me, to discuss with me, because actually it's a very huge topic. And I had to present my research during the conferences, even I had classes in my university, not just to present this topic, because actually this topic is so huge. I presented some part of my topic during the classes, and of course it was not easy. So I had to prepare it, not only research, but also prepared my classes, presentations, etc. And actually some of presentation of my classes are available online also. So it's just some sort, when we discuss my research during the discussion with experts from different field of aviation came to my open lecture to advise, maybe to give some advice, to listen to me. And thanks to my colleagues, everything was really very nice. And because my colleagues helped me to organize and to invite all those people, not only from Chicago, but also from other part of US, they came and we discussed the question, where is the balance between aviation development and sustainable development. So
Also, I participate in different conferences, but you know, actually my university supported me to participate in the conferences, because maybe in Kyrgyzstan, the majority of conferences are free. Usually we don't pay fee to participate in any events, in the conferences, in roundtables, but in US, it's a very common practice that you have to pay to participate in any huge international conference. And for example, in the middle and in this left, right. So I participated in drone development conference, and you know, just to participate in this conference, I had to pay $1,500. Of course, I didn't have money for that, but thanks to some sponsors, I was free of charge, and I didn't pay anything. But it was really amazing experience, which I'm still using until nowadays. It was really great. I met with so many CEOs. I met with so many creators of the drones again. So, and I used this experience in my research paper, which I published in US. So, and from that part, this guy in Kalpak, actually, he's a famous aviation scholar. Sorry, he's a famous aviation scholar who are working in Canada, in Montreal, under just in the and he's the leading of aviation and space institution in Montreal. So, and he's cooperating with the International Organization of Civil Aviation. It's a Brian Havel. So he also one day he visited me to discuss the issues between aviation development and sustainable development goals. So it was really great discussion with him in Chicago. So what else? So what can I say for nowadays? So actually, I want to be very short. So Fulbright experience is still useful for me. It's still helping me. It's still supporting me. And for example, of course, there is less space in Kyrgyzstan, for example, to talk about drones, to talk about drone development, to talk about how drones industry could impact on the sustainable development. But but anyway, it's the drone industry development is going on. It's still raising around the world. And just 2 weeks ago, I was invited to participate, to give a speech at Berlin Science Week, because the organizer of the Berlin Science Week found my article, that article in American Journal. They read my article and invited me to discuss again about the balance between drone aviation industry and sustainable development. So what I wanted to say, maybe I participated in Fulbright many years ago, but it's still helping me. It's still very useful for me, and that networking which I could create during one full academic year in US still helping me to make more and more detailed research in the different fields of aviation. So, and of course, you could ask me what kind of criteria there are. So if you open the website of US Embassy, you could find them. So the first of all, applicants should demonstrate the value of the project, as I mentioned before, to show the link between your home institution, home country, and US institutions. So then applicant must have, of course, you have to show that your English is appropriate to participate in all academic events of your host university in US. So that's why English language competence will be anyway checked during face-to-face interview. It could be online, it could be offline. I don't know actually what will be happen next year, but anyway, your English should be appropriate. Applicant must intend to return to the home institution. So it's very important, really, it's very important that you could show that your proposal is so significant and you are very excited to back home and to implement your proposal, your research in your home country. So you have to show it.
And here you see the first criteria which I found on the website of US Embassy, that strong preference will be given to applicants who do not have recent or extensive experience in US. So yes, if you had experience in US before, so it's actually it's not recommended for you to participate again in any US program. But you know, but it's again my own perception. But if your research proposal is really very good, it's really so useful, it's really very relevant, probably it will depend on your interview, because before applying to Fulbright program, I actually had a US experience. I have been living in US before, but anyway, because my research was really relevant and very narrow field, anyway, I was selected, and thanks to that selection committee of 2018, which decided to send me to Fulbright, to invite me to the Fulbright scholarship. So that's why. But anyway, that selection criteria from the US Embassy's website. So. And grant benefits, you will have financial support in the United States, you will have health insurance coverage, but only for yourself, not for your family, for yourself. And of course, you will have access to professional and cultural enrichment opportunities. It will be provided by State of Department. It's really great when you have this access. And you know, like a Fulbright alumni, I have still access to some programs. It's really wonderful opportunity for me. So tips from my side, what could I say? It's not, of course, easy to win a Fulbright scholarship, but it is possible. So when I applied to Fulbright, I really want to win a Fulbright scholarship. When I applied, I could realize that I had previous experience in US. So I could realize that maybe I have less chance than other candidates, but I really had very strong just motivation to participate in Fulbright, because I really want to write my research proposal. So I really want to not just to write, to finish and to publish my research proposal and just to work in that field and focus on your research and focus on your requirement documents. So what I wanted to say, be serious when you're preparing all your documents, and you will spend the time for that. It's not easy, it's not a conference where you will able to submit your application in 2-3 days. No, you need to spend just day by day. You need to spend a lot of hours. You need to spend weeks, maybe months, to prepare your research proposal. So that's why, good luck. I hope all of you will able to have this chance to participate in Fulbright scholarship program, because it's really great. So thank you, guys. If you have any questions, I'm very open to ask. If you have any questions, please do not hesitate to ask them. So thank you. So that's all with my presentation. So у кого есть вопросы, я готова на них отвечать. Здравствуйте, Jyldyz. Да, здравствуйте. Меня интересует, вот я хотела спросить насчет подготовки TOEFL. Как подготовиться учителям средних школ? Насчет TOEFL, знаете, в этой программе, как я вам показывала, да, в этой программе не требуется TOEFL. Не требуется TOEFL. В этой программе ваш английский, он будет проверяться во время интервью. Во время интервью. Бывали случаи, когда человек не очень прям со средним английским, он тоже проходил, потому что у него исследование реально было просто суперское, знаете. То есть на моей практике, могу сказать, тоже так. То человек так хотел, у нее такая была сильная мотивация участвовать, она так хотела участвовать в Фулбрайте. Даже когда она выступала, она так волновалась очень, вот прям по глазам было видно, что это ей надо. И знаете, она прошла. Я очень за нее рада, поэтому здесь TOEFL не нужно. Ага. Хорошо, спасибо. Да, хорошо. Еще есть вопросы?
У меня есть вопрос. Спасибо за презентацию. Мне было интересно, как вы, то есть как вы пошли на контакт с институтом, где вы были Fulbright Scholar. И второй вопрос именно относительно Центральной Азии, то есть чтобы аппликант он был из Центральной Азии. То есть мне непонятно, то есть этот человек должен проживать на данный момент в Центральной Азии, либо он должен быть из Центральной Азии. Да. Хорошо, спасибо. Первый вопрос, здесь, знаете, два варианта. И на своей практике, я знаю, у нас есть ассоциация Fulbright'ов в Кыргызской республике, то есть там очень много людей состоят. Я тоже являюсь членом правления, хотя я очень такой пассивный член правления, но я могу сказать, что там два варианта есть. Первый вариант – это вы сами находите, да, вот свой институт, сами находите профессора. Это, конечно, сложнее процедура, да. Вы сами находите все, и уже готовое письмо с приглашением, что вас ждут в США, вы уже прилагаете к application. Второй вариант, и по второму варианту, знаете, тоже очень многие проходили. Когда вы не знаете, куда вы едете, но вы очень знаете, что вам нужно именно в США. И были случаи, когда люди проходили уже интервью, получали уже, то есть поздравления, что вы прошли по Фулбрайту, и потом уже вам дается список университетов, куда вы можете уже поехать. То есть два варианта есть, вы можете их, то есть если у вас уже есть письмо от университета, в которое вы уже собираетесь ехать, это не прям вот benefit, да, это уже все. Это не значит, что у вас лучшая позиция, чем у того, кто даже не знает, куда поедет. То есть, ну, конечно, лучше знать, куда вы поедете, да. Как это сделать? Связывайтесь со своим университетом. В каждом университете есть, наверное, не знаю, департамент международных отношений, да, наверное, как это так, у которого есть ровно список университетов. И я думаю, там, наверное, все равно есть университеты, американские профессора, которые приезжали в ваш университет, с кем можно связаться. Вот. Ну, второй вариант тоже, то есть не переживайте, да, вот я думаю, ну, на моем счету я видела, многие проходили и без этих писем, приложенных в заявку. А второй вопрос насчет... Центральная Азия, ну, я просто не говорю за всю Центральную Азию, просто мой ресерч был связан с Центральной Азией, да, и вот вообще цель программы связать Центральноазиатские институты с программами, да. Вы, конечно, должны быть в каждой центральноазиатской стране свои требования на подачу на Fulbright программ, как я знаю, даже свои, каждые сроки. По Кыргызстану только веб-сайт US Embassy. Только веб-сайт US Embassy, все requirements должны там быть. Значит, да, вы должны быть гражданином Кыргызской республики. И на момент подачи вы не должны жить, конечно, наверное, в США, потому что вы видели, да, вы не можете current, то есть в текущий момент находиться в Америке. Да, а остальные моменты там не указаны. Значит, что не указано, значит, наверное, возможно, да? Наверное, я так скажу. То есть не обязательно работать в институте в Центральной Азии, то есть это будет либо... нет, это обязательно. Должно быть. Это должно быть. Посмотрите по requirements. Я вот точно, ну, по себе, как помню, я писала письмо от своего... Вот я в Кыргызстане работаю в Алато, да, я от Алато, мне письмо поддержки все-таки писал университет именно Кыргызстан. То есть если вы работаете в Казахстане, вы должны в казахское посольство подавать, да, но не в Кыргызстан. Да, вот этот момент есть, да. Да, все, спасибо большое. Пожалуйста. Ребят, коллеги. Здравствуйте. Да. Здравствуйте, у меня такой, да, спасибо большое за презентацию. У меня такой вопрос. По проекту вашего исследования, сколько вы писали и давали ли вы кому-нибудь на ревью, посмотреть, почитать фидбэк? Потому что сейчас мы в процессе написания этого нашего проекта исследования, и там очень много вопросов. Мы в некоторых моментах просто не знаем, чего включать, чего не включать. И по требованиям, там, по страницам все понятно, но ваш опыт написания вашего проекта исследования, можете поделиться, пожалуйста? Спасибо. Я забыла, вам видно, да, показать вот журнал, в котором, ну, он в таком, здесь, конечно, не очень виде, да, журнал, в котором я
публиковалось, его включили в комментарий, потому что он был больше по количеству страниц, чем статья, поэтому он, я говорю, более 50 страниц оказалось моего исследования, вообще-то оно было больше 100, да, мне сказали уменьшить. И я вот опубликовала, получается, вот в журнале, это вот в журнале я закончила свое исследование где-то в середине весны 2019 года, подала, и в 2019 осенью, вообще-то не осенью, вообще-то в декабре 2019 года оно только вышло, это статья. Чтобы написать статью, конечно, в каждого журнала свои требования. У каждого журнала, тот журнал, который я подавала, он вообще-то в закрытом доступе, потому что все, что касается авиационной сферы, это все платно, поэтому, то есть, да, вот эти журналы, надо их покупать, каждый журнал стоит $50, да, то есть вы просто так все статьи не найдете. И, естественно, если он продается для всех авиакомпаний мира, для всех авиационных институтов, причем недешево, то, естественно, там мощное peer review, да, там двойное рецензирование идет. И да, я его проходила не раз. Комментарии были, я их переделывала, технические, орфографические, все-таки у нас есть проблемы, да, но спасибо коллегам из своего университета, которые мне помогали. Там есть инструкции, да, в каждом. Потом, сколько я писала, во-первых, это более-менее моя сфера, да, но я хотела про авиационную безопасность написать, мой институт, в котором я находилась, давай что-то более полезное, да. Зачем нам авиационная безопасность в Центральной Азии? Это, конечно, ключи как один чаптер, но в целом что-нибудь другое найди. Я поэтому писала по целям устойчивого развития. Но это не так легко, это не гуманитарная сфера, это больше технологическая, так получилось. Наверное, потратила, наверное, месяцев 6. И то, мне кажется, я быстро ее написала, потому что хотя месяцев 6, прям безумно тяжелая работа была. Но я почему говорю быстро, потому что все авиационные эксперты были рядом. То есть, да, мне нужно по аэропорту знать, есть соглашение с Чикагским аэропортом, я встретилась с главой Чикагского аэропорта, говорю, вот это как-то, и вообще мне нужны документы, да, пожалуйста, да, а вот здесь как бы вопросы, там, не знаю, авиационных вопросов, там много вопросов, багажа, вообще, как вот эти 17 целей, представляете, закрыть, да, мне нужна gender, 5-я или 6-я цель по гендерному балансу, мне нужны отчеты, сколько женщин работает в авиационной сфере в США, сколько мужчин, да, давайте свяжемся с Федеральным агентством США по авиации. То есть рядом было очень много коллег, которые мне помогали связываться с нужными людьми. Я даже связывалась с НАСА по вопросам изучения дронов в урбан-сферах. Да. Просто рядом было все. Вот почему я за 6 месяцев смогла. За 7, а потом 8, потом 9, да. Но где-то 6-7 месяцев мне на это ушло. Вот так. Спасибо большое. Но я, кажется, неправильно сейчас выразилась. Я хотела вас спросить насчет project proposal, который вы подавали на первом этапе. Да, это тоже было интересно. Спасибо большое. Про результат спрашиваете, я думаю. Про research proposal, опять-таки, вы должны из своего собственного опыта что-то писать, да, что из ваш опыт личный, что вы уже от своей наработки, вот у вас есть, например, свои наработки, и что вы эти наработки как-то вы хотите связать вместе, и почему именно в США их нужно сделать, да. Вот здесь у research proposal у всех, знаете, разные, абсолютно разные, в зависимости от сферы, в которой каждый человек работает, да, абсолютно разные. Например, в этом году выиграл человек, который он его осенью вроде подавал, вроде смога не было, но его тема была такая интересная, как можно уменьшить вот это air pollution, да, загрязнение воздуха в городах Кыргызстана, да, например, города Бишкек. То есть у него настолько была сфера актуальная, да, что просто, да, вот никто уже не смотрел, в какой университет он собирается ездить, не знаю, примерно, да, скажу, но у него была безумно актуальная тема. То есть поэтому вы поймите, ваша тема тоже должна быть очень-очень актуальная. Несколько человек выбрали почти одинаковые темы.
И, конечно, я думаю, здесь это было не так, наверное, интересно, да, вот, ну, если несколько человек выбирают одну и ту же тему, почему я просто по себе говорю, да, я когда подавала документ, я знала, мы-то почти научный мир, он маленький же, мы почти друг друга многих знали, уже в коридоре встретили, да, когда вы приходите на собеседование, а моя немножко сфера отличалась от других, поэтому я с первого раза, наверное, и прошла. То есть многие подают по 5-6 раз, но их упорство делает свое дело, и они проходят, вот я один коллега, он уже приехал в Кыргызстан, после меня подавал, он, наверное, 5 раз подавал, и из 5-го раза он все-таки прошел. То есть, представляете, насколько был он упорный, он доказал, что он должен ехать, несмотря на очень, я думаю, не такое прям хорошее знание английского языка, то есть, но его, все-таки он добил свой research proposal, его доработал, показал, что он действительно хочет поехать в США. И все-таки это сделал. Спасибо большое. Да, спасибо. Ага. Да. Есть еще вопросы? Ну, если вопросов нет, я могу что сказать? Да? Удачи всем. Еще раз говорю, ваше упорство, настойчивость, она очень сильно отражается в research proposal, я так думаю, да? И ваши рекомендации, кто пишет вам рекомендации? В моем случае мне рекомендации давал университет, и мои рекомендации мне давал также государственные органы, как раз, ну, в сфере как раз развития авиационной сферы из Кыргызстана. То есть, да, у меня как бы все-таки была так вот, я такие письма рекомендаций, они тоже, наверное, все-таки влияют. Не просто с университета, но еще в той сфере, в которой вы работаете. Я уверена, те люди, кто подают на Fulbright, это уже состоявшиеся люди, да, вы все состоявшиеся люди, вы уже провели какие-то исследования в своей жизни. И я думаю, вы сами прекрасно знаете, как вы можете повлиять на ситуацию в Кыргызстане. И если есть у вас еще одобрение государственных органов в этой сфере, да, ну, в виде письма рекомендаций, то я думаю, это будет только плюс. Но это лично мое мнение, да? Ну, как бы так. Угу. Еще вопросов нету, да, или вопросы еще есть? Да. Ага. Так. Мы можем заканчивать, да, я так поняла? Или я что-то... Вот. Наверное, все, да, просто девушка сказала, Да. а потом вопрос не озвучила. Если нет вопросов, тогда, наверное, заканчиваем. Спасибо вам большое, Jyldyz, что уделили время и рассказали о программе. Вопрос есть все-таки. Нет, вопроса, наверное, нет. Нет, все, тогда заканчиваем. Спасибо вам огромное, спасибо также участники. Да, спасибо. Всего доброго. Ага, всего доброго, тогда до свидания всем. Ага, всем удачи. Я думаю, у всех все получится. До свидания. Спасибо.